I'm Tashakini, and I direct investment analysis for ARC and research for the autonomous technology and robotics team. And today I'm going to be talking about autonomous vehicles. So robotaxis are available to the public today in select cities in the US, in China, and in the Middle East. We used to be asked, will this technology be possible? Now that's very clear. There are cars roaming around without anyone in the front seat or the passenger seat that are able to pick up passengers fully autonomously. What's interesting and what's developed in the past year is that we're seeing that within its operation zone, Waymo is actually competing with Uber and Lyft, and more specifically Lyft here, as you can see, in terms of market share. So even though they have a relatively small fleet, it's clear that they're offering a service that is competitive with today's human-driven ride-hail options. But I mentioned the fleet is small. To really proliferate, we think that data advantages are still key. There are two graphs here, which my colleague Daniel McGuire made. So daily robotaxi miles. This is looking at what's actually commercial in terms of robotaxi service. So you can see here Waymo in the US and Baidu through its Apollo Go program in China are leading with commercial driverless miles. But when you zoom out to look at total data captured, which is the graph all the way on the right, this is cumulative autonomous miles. You can see here that Tesla globally really surpasses any other competitor. This is because they collect video off of their customer vehicles. All of the cars are equipped with sensor sets that are capable of sensor sets and an onboard compute system that's capable of turning the car into a fully autonomous car through software updates. So because of that, Tesla has this immense data advantage that really no one else has. It's driven both by the fact that they've been doing this for a while, having cars roll off the assembly line with this capability, plus the fact that they have a large customer fleet driving this. So they have millions of cars versus thousands at competitors. So we think that data advantage is really key to scaling this service and to advancing the technology in the future. And why are we talking about robotaxis at all? Well, the most important piece of research to remember here, and we've been saying this for years, is that autonomous vehicles will be cheaper than human-driven vehicles. And what do I mean by that? Well, if you look at the graph on the right here, you can see the average price of human-driven ride-hail in Western markets is a little less than $3 now with inflation. And then the cost of driving a personal car is a little less than $1. A robotaxi could price profitably to the consumer at just 25 cents. That is at scale. So of course there are many price points in between that $2.80, actually even higher than $2.80 at more of a premium price segment, say. But in between the $2.80 and 25 cents, there's actually a lot of support for higher price points. Really, we think that autonomous driving is compelling because it will lower the cost of transportation. It'll be cheaper than you driving your personal car, and it'll be much cheaper than ride-hail. But at scale, it could be as cheap as 25 cents. And in the early days, what's really critical here is, I mentioned scale previously. Well, scale in Tesla's case, in terms of manufacturing scale, also matters quite a bit. You can see that here in the graph on the left. So if you're comparing Waymo and Tesla, Waymo purchases vehicles from automotive partners. They then add on, they integrate with partners a sensor set onto that vehicle. So if you look at the price of the car plus the sensor set, which of course adds to like the incremental depreciation cost for the car because it is a more expensive car than what's rolling off the Tesla assembly line. We actually think that today, with the cars that are driving on the road, the previous generation of Waymo and the Model Ys, which Tesla has started to use in its robotaxi fleet. Tesla already has a 35% cost advantage, but at scale, we think this could be up to a 50% incremental cost advantage per mile. This matters a lot in the early commercialization days when utilization on the fleet is low. The underlying cost of the car matters significantly then. At scale, we expect
the utilization rate on the car, so how often the car is actually driving around and making revenue, to really be what drives down that cost per mile. But this goes to show that being a vertically integrated automaker really matters. And autonomous ride hail could dominate urban transit. So there's a great blog that my colleague Daniel put out earlier this year, where he looked at these are top ride hail cities, and you can see here the peaks and troughs of when people need transportation during the day. The point that we're making in Big Ideas is, okay, if you look at all of urban miles today, ride hail is actually just a very small percentage of those miles still. It's around 1%. Even though in some cities that might be up to 10, as a whole in the US, it's around 1%. And autonomous taxis, fewer autonomous taxis could replace many vehicles on the road today. So actually, just to supplant what's currently happening in human-driven ride hail, you'd only need 140,000 robotaxis, because they will have higher utilization rates than the ride hail vehicles that are on the road today. To put that in perspective, that's like maybe a month of production for Tesla. You can see here on the graph that Tesla actually, with its current vehicle lineup, and of course, if you look at the top line, the Cybercab expected capacity, they already could satisfy ride hail demand in many of the top ride hail cities in the US today. And for the US as a whole, 24 million robotaxis, which is actually less than 10% of the registered vehicle fleet in the US, could supplant actually all of urban miles, again, thanks to that higher utilization rate. And robotaxis could generate around $34 trillion of enterprise value in 2030. We've said this in the past, I'll repeat it again here, that we think that the majority of the economics will accrue to the autonomous technology providers, the platform providers. These are the companies that have built the technology stack that allows the car to drive itself, because that is what lowers the cost per mile here, and what will, we think, ultimately drive demand. The biggest risk to this forecast, I will point out, is that outside of Tesla, many of the traditional automakers and automaker partners to the technology players like Waymo have not made very large-scale promises in terms of the fleet of robotaxis that they plan to have on the road in the next 5 years. So we're taking a bit of a leap of faith here. We have many players in China, for instance, where things can happen at lightning speed, really overnight in terms of manufacturing scale, looking to build out robotaxi platforms. So we do expect more competitors to emerge, but I'm noting that that's actually the biggest risk to the forecast today. And then lastly, we lay out here the different parts of the ecosystem that, on the previous slide, we outlined some of the value that it will accrue to each of those pieces. Again, the piece of the puzzle that you want to be in to get the majority of the economics is the autonomous technology platform piece. We also think that fully electric automakers have a space here. We, roughly a little less than 10% of the revenue, around 1% of the enterprise value. That's really just because, again, the enterprise value that we see on the platform side is so much larger. And then fleet operators or lead generators. These are companies like the ride hail partners that some of the technology providers has chosen. Also the companies that will maintain the vehicles. These may not be the companies that we know today, by the way. It could be startups that emerge in the space. But this is another important part of the puzzle that you need to launch a robotaxi service. Of course, some players might fall into all three buckets. You can see us delineating that on the slide here. But again, the bucket that will accrue the most value is the technology platform. 안녕하세요. 타샤키니가 다시 한 번 더 테슬라 자율주행에 대한 승리를 예상하고 있습니다. 이 영상을 보고 확신이 드십니까? 저는 사실 최근에 기분이 굉장히 좋습니다. 그토록 오랫동안 기다렸던 테슬라의 자율주행이 완성이 되었고 이제는 실행으로 옮겨지는 시점이 왔기 때문입니다. 그래서 타샤키니 리포트를 보기 전에 최근에도 머스크가 굉장히 자율주행에 대해서 신경을 많이 쓰고 있습니다. 머스크 역시나 확신을 가진 것 같죠. 보시는 것처럼 자율주행 FSD 후기 영상들을 이렇게 직접 올리고 있는데요. 그만큼 자신 있는 겁니다. 오너분들이 테슬라 FSD를 쓰고 이토록 좋은 평가가 나오고 있는데
소비자분들이 안 쓰고 베길 수가 있겠습니까? 라고 직접 말하는 것인데요. 이것도 머스크가 재게시한 글인데 엔비디아의 젠슨 황이 테슬라가 자율주행 차량 최고라고 말합니다. 이미 엔드투엔드 AI를 사용하는 기업. 사실 제가 투자 부분에 있어서 제일 관심이 많은 분야가 자율주행입니다. 테슬라 같은 경우에는 경쟁 기업, 자동차 기업부터 시작해서 자율주행 기업 다 봅니다. 그런데 아무리 보고 봐도 테슬라 외에는 정답이 없다라는 것을 알 수밖에 없죠. 그리고 머스크가 재게시한 글인데 일본의 신주쿠역에서 테슬라 FSD 테스트하는 영상을 이렇게 올리고 있습니다. 테슬라가 일본 시장에서 주요 자동차 브랜드로 자리매김을 할 것이다. 사실 일본 같은 경우에는 토요타가 되었던 혼다가 되었던 자국 자동차 브랜드가 있습니다. 그것도 일본 자동차 하면 시시한 자동차가 아니죠. 토요타는 정말로 많이 파는 글로벌 대기업 자동차 기업입니다. 그런데 테슬라가 일본 시장에서 토요타, 혼다, 닛산을 집어삼키는 전략은 FSD이고 결국에는 일본에서 주요 자동차 브랜드는 테슬라가 될 것인데요. 현재 머스크는 테슬라가 일본에서 서비스 및 슈퍼차저 시설에 대규모 투자를 진행 중이라고 말합니다. 테슬라 차량의 부품 중 상당수는 일본에서 제조가 된다라고 하죠. 테슬라 배터리 하면 원래 유명했던 파트너가 파나소닉이죠. 현재 차량 공유업체 시장 점유율은 우버가 압도적입니다. 웨이모가 쫓아오고 있지만 여전히 차량 대수가 적은 편이고 리프트는 우버한테 완전히 밀린 상태죠. 지금 도로가에서는 미국과 중국 기업들의 자율주행 차량이 돌아다니고는 있습니다. 그렇지만 그 대수가 만족스러운 숫자는 아니죠. 그리고 모든 자율주행 기업들을 합치더라도 누적 자율주행 데이터는 테슬라가 압도적인 것을 알 수가 있습니다. 우리는 이 데이터에서 희망을 봐야 된다라고 말씀을 드리고 싶습니다. 로보택시 같은 경우에는 자율주행 소프트웨어 스택도 중요하지만 차량 제조 단가도 굉장히 중요합니다. 결국 대규모로 사업을 진행을 해야지 돈을 벌 수가 있는 구조가 만들어지는데 차 한 대 만들 때마다 차를 구입해서 파트너사한테 부탁해서 센서 달고 소프트웨어 스택 달고 돈이 여기저기서 나가는 구조의 기업들이 너무나도 많습니다. 하지만 테슬라 같은 경우에는 사이버 캡을 수직 통합으로 만들 수 있기 때문에 이미 이 부분에서 단가 부분에서 제조 원가 부분에서 앞으로 마일당 로보택시 비용에 대해서 테슬라가 이미 이겼다라고 보는 것입니다. 그렇기 때문에 궁극적으로 타샤키니는 마일당 0.25달러가 가능한 기업 테슬라 로보택시가 가장 유력하다라고 보고 승리를 예상하는 것입니다. 저 역시나 로보택시의 가격을 내릴 수 있는 유일한 기업이 테슬라라고 보는데요. 사실 로보택시에 대한 수요는 도시 쪽에 집중이 되어 있죠. 예를 들면 공항이 되었던 다운타운이 되었던 쇼핑몰 근처가 되었던 그래서 미국 도시권의 소비자의 로보택시 수요를 만족시키는 데는 그렇게 긴 시간이 걸리지 않을 것입니다. 타샤키니 같은 경우는 14만 대 정도만 있으면 미국의 대다수의 수요는 충족할 수 있을 것이라고 하죠. 그럼 사이버캡 생산 들어가고 주별로 자율주행 로보택시 허가를 받고 14만 대 만들어서 서비스 시작하면 그대로 돈이 계속해서 만들어지는 것입니다. 그 다음에 캐나다 진출하고 유럽도 있고 한국도 있고 일본도 있습니다. 제가 볼 때는 오히려 공급이 훨씬 더 넘쳐나지 않을까. 왜냐하면 테슬라 오너분들도 로보택시에 궁극적으로 들어갈 수 있도록 시스템을 만든다라고 했기 때문입니다. 그래서 로보택시가 2030년이면 34조 달러의 가치를 창출할 것이. 그리고 타샤키니가 한 말 중에서 굉장히 중요한 말이 있죠. 그래서 자율주행 시장 열리면 누가 돈을 벌 것인가요? 다른 기업들도 조금씩 벌고 전기차를 제조하는 기업들도 벌겠지만 결국 대다수의 수익은 자율주행 기술력을 제공하는 기업이 다 가져간다라고 합니다. 자율주행 차량 오너도 아니고 전기차 제조업체도 아니고 자율주행 기술을 제공하는 기업. 그래서 제가 바라보는 티커가 TSLA입니다. 현재 많은 자율주행 기업들이 있습니다. 그리고 테슬라를 제외한다라면 다 자동차 제조업체 파트너가 필요하죠. 그렇기 때문에 자동차 제조업체들은 마진이 조금 낮아질 수는 있겠지만 파트너십과 맺으면서 자율주행 택시를 운영할 것입니다. 여기서 전기차로 잘 넘어가는 기업들은 자율주행 기업들과 파트너를 맺어서 아주 낮은 마진으로 살아남겠지만 오른쪽에 보시는 우버, 리프트, 다른 차량 공유 업체들은 결국 사라지게 될 거라는 거죠.
여기 보이시는 어플리케이션은 거의 대다수가 테슬라의 로보택시 어플을 이용할 것으로 보여집니다. 자율주행 역시나 바이두가 되었던 디디가 되었던 중국 정부들이 계속해서 밀어줄 것이고, 웨이모의 뒷배경은 구글이고 죽수의 뒷배경은 아마존이고, 어떻게든 살아남으려고 하겠지만 테슬라의 가격 전쟁에서 살아남기는 어렵다라고 봅니다. 결정적인 거 하나, 그래서 타샤키니는 매출의 76%가 자율주행 기술력을 가진 기업이 가져갈 것이고, 자동차 기업이 8% 정도, 차량 공유 서비스 어플들이 16%. 근데 이 어플을 과연 이들이 버틸 수가 있을까요? 차도 없고 자율주행 기술도 없는데. 그런데 정말로 머스크가 대단한 것이, 자율주행 기술력 76% 테슬라 가능하죠. 8% 이 자동차 직접 제조해야 되는데 테슬라가 직접 제조하죠. 로보택시 어플 활성화시키죠. 16%까지 테슬라가 다 먹는 겁니다. 100%의 수익 구조를 만들 수 있는 유일한 기업이 지금 테슬라밖에 없죠. 테슬라 말고는 이게 안 됩니다. 근데 타샤키니가 만든 자료 보시면 기업 가치 측면에서 봤을 때 98%가 자율주행 기술력을 가진 기업에서 나오는 것이고, 자동차 제조업 1%, 차량 공유 서비스 업체 1%, 기업 가치, 이제 주가적인 측면에서 본다면 가치가 굉장히 낮습니다. 그래서 자율주행 기술을 누가 가지고 있느냐? 여기에 모든 기업 가치가 집중이 되어 있습니다. 그래서 확실하게 말씀드릴 수가 있는 것은 게임은 이미 끝났다. 타샤키니는 확신을 하고 있다. 저 역시나 승리를 확신하고 있습니다. 드디어 터널의 끝이 보입니다. 그리고 이 터널의 끝이 보이도록 하는 것은 FSD 14.3 버전일 것이고, 많은 미국 사람들이 사이버캡을 이용하는 날들이 머지 않았다라고 봅니다. 그럼 감사합니다.